Assalamualaikum and hi students. In this video, we will continue our lesson in subtopic 6.2 with degree of dissociation, or the symbol is alpha. Right, so what is degree of dissociation? Degree of dissociation is defined as fraction of a molecule dissociate or decompose into smaller molecules or ions or atom. Right. Jadi dalam erti kata paling mudah, apa itu degree of dissociation? It is a fraction. Dia adalah pecahan ataupun mungkin boleh katakan pecahan tu tak semestinya dalam bentuk pecahan, mungkin dalam bentuk perpuluhan. Fraction of a molecule, reactants molecules dissociate yang mengalami penceraian ataupun penguraian menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, sama ada dalam bentuk molekul ataupun ions ataupun atom. Maksudnya sekarang dalam reversible reaction, for example, I have A, mole of A, let's say in the gaseous phase, right, dissociates into B. Okey, jadi apa yang kita maksudkan dengan degree of dissociation ni, kita nak kira fraction A ni, reactants molecule iaitu A, berapa banyak yang telah mengalami penceraian ataupun terurai menjadi B. Jadi itulah yang dikatakan degree of dissociation, or the symbol is alpha. Right, and the formula to calculate degree of dissociation is alpha is equals to change in concentration of reactant divided by initial concentration of reactant. Jadi kita akan lihat, jadi kalau you lihat di sini, kita akan lihat change in concentration ini, kita akan refer kepada reaction table. Dalam video sebelum ni, saya dah ajar how to construct a reaction table when we are going to solve equilibrium problems. Alright, so now let's look at this example. Okay, so I have a 0.0240 mole sample of N2O4 gas is allowed to come to equilibrium with nitrogen dioxide gas in a 0.372 liter flask. Alright, so this is the balanced chemical equation and given to you Kc, equilibrium constant, at 25 degrees Celsius, and you are going to calculate the degree of dissociation of N2O4. Right. Jadi kita kena fahamkanlah soalan ini. So kita kena bayangkan, kita kena visualize the system. Alright, so you have apa yang you ada, let's say you have a closed container. So firstly, of course, you akan masukkan the reactant. Siapa reactant kita? N2O4. Okay, let's say saya lukis kat sini ataupun saya tulis the reactant N2O4 gas. Okay, so the volume of the flask is 0.372 liter and the number of mole of the reactant yang saya masukkan ni adalah 0.024 mole. Okay, so apa yang berlaku? Reaction itu berlaku pada suhu 25 degree Celsius at constant temperature. So N2O4 starting to form NO2. Jadi apa yang berlaku, lama kelamaan the concentration of N2O4 will decrease and the concentration of NO2 gas, the product, will increase until the system reach the equilibrium. Jadi bila sistem mencapai keseimbangan, apa yang berlaku, kedua-dua species ini, reactant and molecule, ada dalam sistem, and forward reaction, reverse reaction occur at the same time. Both forward reaction and reverse reaction berlaku at the same rate. Jadi maksudnya bila sistem mencapai keseimbangan, itulah kriteria dynamic equilibrium yang saya sebutkan tadi. Okay, so now how to calculate the degree of dissociation? So kalau kita lihat tadi formula, okay, saya tulis dulu formula. Alpha or degree of dissociation is equal to change, okay, in concentration of reactant. So siapa reactant kita sekarang? N2O4. N2O4, okay, divide by initial concentration of N2O4. So kalau you tengok kepada gambar rajah sistem yang saya lukis ini, saya memang tak adalah concentration tu directly, but I have the concentration of N2O4 and I have the concentration volume of the flask. Jadi kita tahu bahawa concentration maksudnya
in order to calculate the initial concentration of N2O4, saya boleh gunakan apa? Initial mole of N2O4 divide by its volume, the volume of the flask. Jadi kat sini saya boleh kira terlebih dahulu initial. Okay, initial concentration of N2O4 where it is equal to mole of N2O4 given here 0.0240 mole divide by its volume 0.372 liter. So from the calculation, the answer for initial concentration should be 0.0645 molar. Jadi bila kita dah ada initial concentration, kita sebenarnya sudah boleh menyelesaikan soalan ini. Cuma kita nak refer change in concentration N2O4 ni kat mana? So, we have to construct a reaction table. Jadi, in order to solve this problem, you have to construct a reaction table. Alright, in order to construct a reaction table, you have to rewrite, kena salin balik balanced chemical equation given in the question, including the phases. Termasuk phase, kalau tak ada, macam mana kita nak refer nanti, sebab kita akan gunakan KC expression. Alright, and then construct the reaction table tu properly. Macam saya ajar hari tu, kita buatlah dengan jelas, dengan teratur. So kita nak bina the reaction table tu based on apa? Kita nak bina the reaction table based on concentration or based on partial pressure? Sebab kita tahu equilibrium constant ada dua kan? Based on Kc or Kp. So if you refer to the question, given to you Kc value. Nampak kita diberikan Kc value where Kc is measured, is calculated based on concentration at equilibrium of the products and reactant. Jadi disebabkan kita dah diberi Kc, so dan kita ada maklumat tentang initial concentration tadi, maka kita akan bina reaction table ini based on concentration. So start with the initial concentration of the species that exist in the system. So gunakan, kalau tak nak tulis initial concentration, boleh gunakan square bracket, ada simbol I kecil ini maksudnya initial and including the unit. So initially kita dah kira tadi. Kalau you lihat kat sini kita dah kira. Initial concentration bagi reactant kita 0.0645 molar. So we have to put here 0.0645. Molar tu sebab saya dah letak kat sini lah unit. And initially kalau you fahamkan sistem tu ataupun reaction tu, produk kita belum terhasil lagi. So initially the concentration of the product is 0 molar. When the reaction start, apa yang berlaku? Concentration of the reactants and product will change. Jadi, sebanyak mana concentration of reactant akan berubah? Kita akan refer kepada stoichiometrical coefficient. Macam semalam saya ajar. So, actually kat sini ada 1 mol. Jadi, dia berubah sebanyak unknown yang kita gunakan adalah X. Jadi, minus X. Sebab apa minus? Sebab reactant concentration always decrease. X adalah sebutan dia yang mana kita akan solve for X later on. And the concentration of the product form will increase sebanyak 2X. So you have to put plus here because plus shows or indicates the concentration of the product increases. And finally, we will get or obtain the concentration of the species that exist at equilibrium. So macam mana nak selesaikan? Maka kat sini adalah apa? 0.0645 minus X and here is 2X. Alright. So now settle with the reaction table. Tapi untuk kita mengira degree of dissociation, ingat tadi formula dia kita nak gunakan apa? Kita nak gunakan change in concentration in N2O4. Jadi kalau kita refer kepada reaction table ini, change dekat mana? Dekat sini. So we have to solve for X. Kita kena selesaikan X. Untuk mengira degree of dissociation. Tapi sekarang ni kita nak guna yang ini nanti. Ini yang kita nak guna. Tapi macam mana kita nak cari X? Kita kena gunakan Kc expression in order to solve for X because given to you Kc value. Now, from Kc expression, so tulis dulu Kc expression where Kc is equal to the concentration of NO2, the product
Okay. Power of 2 divide by concentration of N2O4, the reactant. So understood, this power of 1. Jadi untuk mengira Kc, saya dah ajar kita kena gunakan sebutan expression ataupun concentration at equilibrium. So kita substitute. Alright, so here we have 2x power of 2 divide by 0.0645 minus x. Okay. And it is equals to berapa? Kc dah diberikan. It is equals to 4.61 times 10 to the power of negative 3. Okay. So you can see here we can solve for x. Jadi selesaikan untuk x. Right. So saya boleh tulislah macam ni. Saya boleh tulis macam ni. So I can write down like this. 2x power of 2 divide by 0.0645 minus x equals to 4.61 times 10 to the power of negative 3. So you kena selesaikan kuadratik ini. Kalau kita kembangkan, so kita akan dapat 4x squared plus 0.00461 x. Okay, minus 0.000297 equals to 0. Okay, kalau saya tersalah nanti beritahulah. Alright. Okay, and you are going to solve for x. Bila you selesaikan x, you akan dapat dua nilai x. Okay, so let's say x1 yang saya dapat kat sini adalah 0.00806 and the value for the second, the x2 ataupun the second value of x is negative 0.00921. Okay, jadinya sekarang kalau you lihat di sini, kita ada dua nilai x. Right, we have two values of x. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, x ini mewakili apa dekat table ni? X ini actually, okay, saya guna warna hijau. X ini mewakili concentration, perubahan concentration dekat sini. Okay, jadi kalau you tengok, kita nak pilih yang mana nilai x. Kalau you gantikan, okay, you gantikan nilai x ni ke dalam table ini, dia menunjukkan concentration lah. So kalau you ganti nilai x itu ke dalam table ini and then you dapat concentration tu negatif. Jadi nilai tu kita akan ignore. Sebab concentration tak ada negatif. Okay, jadi kat sini the negative value of x is being ignored. So yang ini kita tak ambil kira. Jadi nilai x yang kita ambil kira adalah this one. Okay, jadi inilah yang kita katakan change. Inilah change yang kita katakan tadi. Okay, yang kita nak guna untuk kira apa? Degree of dissociation. Okay, so x kita adalah 0.00806. Right, so now we are going to calculate the degree of dissociation. Alright, so degree of dissociation, the formula is change. Okay, in concentration of N2O4, okay, divide by initial concentration of N2O4. Okay, mana nak dapat ini? Ini adalah, tengok dekat table tadi, ini adalah X. Dekat mana? Okay, saya tunjuk balik. Ini ini. X kat sini. Tapi kita abaikan negatif tu. Sebab kita nak kira fraction. Fraction tak ada nilai negatif. So, sekarang initial concentration yang mana? Yang ini. Alright, so now continue. Alright, so substitute the values here. Ataupun saya boleh tulis macam ni. X divide by initial concentration of N2O4. Right? And then substitute the value where X is 0.00806 molar yang tadi kita dah kira, divide by initial concentration dia adalah 0.0645 molar. Jadi you nampak kat sini degree of dissociation or alpha tak ada unit lah sebab dia fraction. So tekan calculator, make sure you kira dengan betul. Supposed to be you will get around 0.125. So this is the fraction where N2O4 is being dissociated. Dia telah mengalami penguraian. So sebanyak 0.125. Siapa tu? N2O4. Sebab reaktan yang mengalami penguraian ataupun penceraian di situ. Okay, so settle with degree of dissociation. Jadi nanti bila buat soalan tutorial, maybe you boleh tengoklah video ini sebagai panduan.
Okay, so now we are going to continue our lesson with how to predict the direction of a reaction. Okay, macam mana kita nak meramalkan arah sesuatu tindak balas. Adakah sistem itu the reactant is at equilibrium? Adakah sistem itu yang diberikan dalam soalan itu sudah berada dalam equilibrium? Okay, so we are going to predicting the direction of a reaction. Alright, so refer to your lecture notes. The direction of a reaction can be predicted by comparing the equilibrium constant. Comparing equilibrium constant Kc or Kp with Qc or Qp. Okay. So, the expression for Q is the same. Q tu maksudnya kat sini QP or QC lah kan. Is the same as that for the equilibrium constant. KC ataupun KP. Maksudnya apa? Sebutan QP dengan ataupun sebutan QC ni sama je. Dia punya expression macam sebutan KC and KP. Okay. Cuma dia ada beza sedikit in terms of the value of the concentration used in order to calculate Q tu lah tadi. Okay, the reaction quotient. Jadi Q ni apa? Ni nampak Q ni. Yang saya bulatkan tu adalah reaction quotient. Namanya reaction quotient. Okay, quotient. Ataupun kita boleh sebut Q lah, QC or QP. Okay, it is defined as the numerical value of the equilibrium expression and evaluated at any time, not necessarily at equilibrium. Okay, so jadinya sekarang kita nak kira Q ni ataupun reaction quotient QC or QP ni. Okay, kita akan gunakan normally adalah initial concentration bagi reactants and product dalam sistem tersebut. Kalau kita nak kira KC, sebelum ni kita dah belajar kira KC ataupun KP. Untuk mengira Kc or Kp, we have to use equilibrium concentration. Itu sangat jelas. Maksudnya, selagi kita tak ada nilai concentration, for example, at equilibrium for the reactants and product, kita tak boleh kira Kc. Tapi, kalau kita nak tahu whether the system is at equilibrium or not, we have to use initial concentration for the reactants and product dan kita kira Q dulu. Sama ada QC or QP, baru kita boleh ramalkan. Is the system at equilibrium? Kalau tidak, macam mana? Okay, jadi this is a guideline. Okay, to determine the direction in which the net reaction will proceed to achieve equilibrium, the values of QC and QP must be compared. Jadi kalau kita nak tentukan arah reaction itu, in order to achieve equilibrium, kita kena compare dulu QC and QP ini dengan nilai KC or KP. Okay, if from your calculation, the value of Q, tak kisahlah QC ke QP ke, is less than K, it shows that the system is not at equilibrium. Okay, itu menunjukkan sistem belum lagi berada dalam keseimbangan ataupun belum lagi mencapai equilibrium. Okay, so apa maksud when Q is less than K? Okay, when Q is less than K, actually, initially there are more reactants in the mixture. Dalam sistem itu, maksudnya pada ketika ini, bila kita dapati bahawa nilai Q is less than K, itu menunjukkan dalam campuran ataupun sistem kita tu, reactant, concentration of reactant is very high. Ataupun more in the reaction quotient. Jadi to reach equilibrium, in order to make sure the value of Q is equals to K, the reaction proceeds from left to right. Okay. Jadi maksudnya contohnya macam ni lah. Okay, let's say saya ada satu sistem. Okay, satu sistem, the reactant is A and then dia start decompose to produce product B. Jadi kalau kita gambarkan, okay, let's say kita menggambarkan sistem ini. Firstly, saya akan masukkan reactant A lah. Okay, what happen? A akan mula membentuk B sedikit demi sedikit. Tapi A tu masih ada lagi Dan maksudnya sekarang ni dalam sistem ni ada A, ada B. Adakah sistem ini telah mencapai equilibrium? So, kita akan compare QC, for example QC lah kan, dengan nilai KC yang diberikan. Jadi, macam mana kita nak compare ataupun nak kira nilai QC? Kita akan gunakan initial concentration of product, okay, B, power of B, macam kita kira KC, divide by concentration of reactant A, power of A.
Jadi, kalau nilai QC is less than KC, for example, saya gunakan QC dengan KC lah. Itu menunjukkan apa? Dalam sistem ini, pada ketika itu, it contains more reactant. Okay, siapa reactant kat sini? Okay, A. Concentration of A tu sangat tinggi ketika itu. Jadi, the equilibrium position ataupun you nampak kat sini to reach equilibrium, untuk mencapai keseimbangan, to reach equilibrium, the reaction proceeds from left to right. Jadi maksudnya apa? Untuk mencapai keseimbangan. Sebab kalau nilai QC is less than KC, the system is not at equilibrium. Sistem belum lagi mencapai keseimbangan. So to reach equilibrium position, the reaction, tindak balas itu akan proceeds ataupun shifts to the right. Dia akan favor tindak balas ke hadapan ini. So apa yang berlaku? Okay. Dia akan producing more, the reaction will produce ataupun producing more product. Nampak? Dia akan produce more product. Jadi concentration of B akan bertambahlah sedikit demi sedikit sampailah nilai Q equals to K ataupun until the QC value equals to KC. Sebab kalau QC equals to KC, it shows that the system has reached the equilibrium. Jadi apa yang berlaku? The value of Q kat sini dalam case ini akan increase sedikit demi sedikit until Q equals to KC in order to reach equilibrium. So ni guna matematik lah sebenarnya. Okay, what happen if the value of Q is greater than K? Jadi samalah kalau saya ada sistem yang sekarang ni, maksudnya nilai QC greater than KC, maksudnya bila QC greater than KC, so saya tulis balik expression B, concentration of product B, power of B, divide by concentration of A, power of A. So ketika ini, apa yang berlaku? The system is not at equilibrium. Sistem belum lagi mencapai keseimbangan. And initially, there are more product in the reaction. So maksudnya concentration product ketika ini very high. Produk yang mana? Produk yang dekat atas. Ni, B kita lah. Jadi sekarang ni kalau kita gambarkan dalam sistem, okay, dalam sistem kita ada A lah kan. So B tu yang concentrationnya sangat banyak ketika ni ataupun very high. Okay, so to reach equilibrium. Nak reach equilibrium, nilai QC masih sama dengan KC. Jadi apa sistem tu perlu buat ataupun apa reaction perlu buat? The reaction akan proceed from the right to left ataupun the reaction will proceed to the left. Okay. Jadi kalau reaction proceed to the left, maksudnya tindak balas reverse akan favor untuk berlaku. Jadi what happen? Concentration of B ni akan mula berkurang sedikit demi sedikit, and then concentration of A akan mula bertambah sedikit demi sedikit sampailah QC equals to KC. So the value of QC tadi, disebabkan QC tu greater than KC, dia akan decrease until QC equals to KC. Dia terbalik daripada yang QC less than KC tadi. Jadi bila QC less than KC, maksudnya concentration of reactant tu yang very high, concentration of B tu yang kurang. Jadi apa yang berlaku maksudnya, okay, dia akan proceed to the right kan tadi. Yang dalam kes yang ni, saya patah balik dalam kes yang ni tadi, okay, dia akan proceed to the right. Kalau QC less than KC, dia akan proceed to the right. Jadi what happen? Concentration of A ni, disebabkan tadi dia very high, dia akan mula berkurang sedikit demi sedikit, but concentration of B will increase sedikit demi sedikit sampailah QC equals to KC in order to reach the equilibrium. Nampak kat sini Okay, dan kalau if the value of QC ke QP ke equals to K, it shows that the system is at equilibrium and no net change. Maksudnya tidak akan ada perubahan pada reaction punya position ataupun dia nak proceed ke mana tu, nak proceed from the right to the left ataupun to the left, from left to the right, tidak berlaku lah sebab sistem sudah mencapai equilibrium. Dan pada when QC ataupun QC equals to KC ni tadi, ataupun nilai Q equals to K, okay, the mixture contains the equilibrium concentration of reactants and product. Maksudnya sistem memang dah mencapai keseimbangan, dan dalam sistem ketika itu dia mengandungi concentration of reactants and product at equilibrium. Okay, so now in order to help you to understand more on this content ataupun nak fahamkan lebih tentang predicting the reaction position ini, kita akan lihat example.
Alright. Okay, so you may refer to your lecture notes, example 7. Okay, at a very high temperature, Kc given is 65.0 for the following reaction. So now we have the balanced chemical equation. Okay, the following concentrations were detected in a mixture. Is the system at equilibrium? Nampak soalan tanya, is the system at equilibrium? If not, in which direction, okay, must the reaction proceed for equilibrium to be established? Maksudnya, kalau sistem itu tidak mencapai keseimbangan, apa reaction perlu buat? Nak proceed to the left ke, nak proceed to the right in order to achieve the equilibrium. Jadi, yang diberikan kat sini adalah concentration. So, bila dia kata is the system at equilibrium, confirm. We have to compare disebabkan dia beri QC, KC, kita akan compare QC and KC. Nampak? Okay, so first of all, you need QC expression. Okay, macam mana nak dapatkan QC expression? Refer to the balance chemical equation given. So QC is equal to the concentration, initial concentration of hydrogen gas, okay, times concentration of iodine gas, okay, divide by concentration of hydrogen iodide, power of 2. Okay, so now you are going to substitute all the values here. So substitute betul-betul. Okay, hydrogen gas. Tengok, ini hydrogen gas. So it is 2.80. Okay, times concentration of iodine 3.40. Okay, divide by concentration of hydrogen iodide 0.500 molar, power of 2. Okay, tekan calculator, kira betul-betul what is the value of QC. So QC is 38.1. QC ni macam KC lah, tak ada unit. Okay, so bila dah kira QC, jangan tinggalkan macam tu je, because the question ask you, is the system at equilibrium? Okay, jadi you tengok kat sini, given to you KC, saya tulis kat sini KC is 65.0. This one is QC. Kita compare. Alright, jadi kita compare macam mana? Kena tulis lah ataupun kita buat comparison. Since QC is smaller or less than KC. Bandingkan dua nilai ni. Okay. It shows that the system is not at equilibrium. Itu kena jawab dulu. Okay, so apa reaction perlu buat? Okay, in order to reach the equilibrium. Sebab soalan tu tanya, in which direction must the reaction proceed? The reaction, okay, ayat kedua, the reaction proceed. Ataupun kita boleh guna shift, bergeraklah. Maksudnya tindak balas mana yang cenderung untuk berlaku? Shift. Okay, proceeds to the, apa tadi? Kalau QC less than KC, pada ketika ini concentration of reactant is very high. Jadi bila reactant is very high, maksudnya sekarang kalau kita refer kepada equation ni lah, saya tulis balik semula. Okay, hydrogen iodide gas. Okay, we have 2 mole here. Okay, and then we have hydrogen gas and iodine gas. Maksudnya concentration of reactant is very high. So untuk mengurangkan concentration of hydrogen iodide yang sangat tinggi itu, dan to make QC equal to KC, dia akan proceed to the right. Jadi dia akan proceed ataupun shift to the right. Ataupun forward reaction lah kan. Until the equilibrium is reached. Waktu bila tu equilibrium is reached? When QC equals to KC. Okay. Jadi itu caranya how we are going to predict the direction of equilibrium. Okay, so saya harap video ini membantu untuk you jawab soalan tutorial dan juga persediaan untuk PS, PM. Okay, kita akan bincang soalan tutorial dalam video seterusnya. Okay, kelas, thank you.